Kei te pukuriri tētahi hapori I te tai tokerau, nā te mea kua whakae te whare pāremata ki te tono a tētahi kai pakihi kia whakawhanake whenua rāhui ia I te takutai moana, mōna anake te painga. Kei te kōkiri hoki te kāwanatanga I te hiahia o te kai pakihi nei, kia tīkaro hia ake ētahi wāhanga o te pire whenua rāhui, kia tāi ai ngā punua whenua rāhui te whakawhanake ake. Kāre te rōpu kākāriki I te manawareka ki tērā, hei tā rātou e rite ana ki te kai ia haere pō. Kei atahuri tū moana tēnei pūrongo. Ko te Opua he tūrana hā koakoa mo te huna eke waka moana, rere moana hoki. Engari kei raro iho e nunuru ana nā amuamu o te hāpori e pō kai kaha ana, ki te pupuri ki tētahi o nā toina whenua rāhui a te iwi. There's whenua, there's a boatyard, and for the last 17 years the boatyard owner has been applying for easements and resource consents to expand his boatyard business activities onto the reserve. I whakaarahia tēnei pau whenua I te tau 89 o tērā rautau e tāhe mi henare hei tohu whakamau mahara. E kore te iwi Māori e whakaike nei mahi tūkino a tauiwi I nei waitapu. Ara noa tu te tirohana mai ki Marks, ko tāna me kaha te hau kaina ki te tiaki I nā maramara whenua rāhui ki te Opua. We're doing this to ensure that the reserve remains just that, a reserve for everybody. I te tau 2010 I whakapaipaia mai ki me te hāpori I tēnei kona whenua. Aha kua I tau tokona tēnei kaupapa e te kaunihera ārohe o te hiku, kāre rātou e hiehia ki te whakaputa whakatau mo te whenua nei. Ka tahi anoa mai ki ka hoki mai ki konei mo te kotahi tau, nā tana kaha whakatakariri ki nā tautohe, I waina I te hāpori me te ranatira o te umana poti, hā kua take o katoa ia. As people walked along here, and they talked to us, and when they found out that this was a reserve, one man donated all these poles. This was an utter mess here. It's like I'm intruding on someone else's space. That's right. And that's what many of the visitors who used this walkway while we were working just here, that's exactly what they said to us. And it's not only the noise that's coming from there, the noise pollution, but I could smell fumes coming out. Yes. It's very difficult to relax here and enjoy the beautiful scenery when you got all of that going on. The boatyard, the business, needs to fit the land that it is currently on, and it needs to tailor, if you like, its whole operation so that it can be carried out on its own land. It mustn't be allowed to grow big so that it expands on to the Esplanade Reserve land. But that's not for me to decide. This is one of the last remaining significant reserves left in Opua. Kua roa tēnei take e koropupu ana mō nā tau te kaumāwhitu kua hipa. Ara noa te maha o nā tono me nā hui ki nā kaunihera. Ko Doug Schmuck te rangatira o te umana poti, he Amerikana ia. Kua tai ia ki nā momo kōti katoa, kia ranona hia tēnei take. Hei tāna kāre ana mahi I te rereke ki nā mahi a ētahi atu. So things have not changed since 1983. Not one iota. And how long? That's 30 years? 30 years. And I haven't changed one thing. So what's the problem? Am I really expanding onto the reserve? Well, the answer is no. It's just what I've done is I've actually gone through the process of rationalizing all those uses by way of resource consent. Nā te puku o te rai o Doug Schmuck I kawea e ia tēnei take ki te whare pāremata hei whakatau. Now, when I went to Parliament, I've been there twice, and the issues I brought to Parliament were about the issues with Doc and myself, and the regulatory responsibilities that they failed to impart on this council who was trying to work in partnership with the Boatyard to come up with cohesive progress forward in dealing with the issues around that boatyard and the utilization of that reserve. Nā te komiti a te kāwanatana me te tautoko a John Carter, me mapāremata mō nā hinara ki te tokerau, I āhei ai te konehi a Doug Schmuck, I ona ake whiti ki roto I te pire mō nā whenua rāhui 2008.
Ko te nako e ne whiti e whakature ana I ana mahi tau hoko e whakaharehi ana ki runa I te whenua rāhui. Nā te rōpu kākāriki te kupu whakamatara I muri mai I te pānui tana tuatahi o tēnei pire. I rono a Morris Williamson, ka kupeke mai ia. That created huge problems. It first of all had the Speaker saying that it was wrong to make legislation that dealt with one specific issue. It should be a generic piece of legislation. And so I began a process of trying to find out how did we accommodate what the Member of Parliament had wanted to do, but get rid of what I think was the offensive parts of giving one specific person certain rights under the law that others didn't. If Parliament starts, slipping secret clauses in to give private benefit, to basically transfer land from public reserve into private ownership or control, then no piece of public land in New Zealand was safe. That was the point of principle. In the middle of all of this very schmucky business, the point of principle was that you can't hand over public land to private individuals by slipping clauses in through the back door and select committee. That's just plain wrong. Tā perihia ki tērā, ko nā whakaaroa mai ki. Oh, aye, this is a modern day land grab. And once more, the man who owns the business managed to get hold of a way back elected representatives on the council who eased his way, and then the baton was passed on to John Carter, who shepherded the clauses into the Reserves and Other Lands Disposal Bill because of the numerous letters, numerous hui, and the messages we've given Minister Williamson and Linz and all his support people. They've seen the light, and so they're pulling the clauses. And that means nobody will be able, well, the council won't be able to give easements and all resource consents under the Reserves Act because the Reserves Act doesn't allow it.